A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa, and this is Vito Lifestyle brought to you by Emmanuel Gona. And today I want us to go back to Dubai. Unajua watu sasa wako Dubai. Sasa lazima tuongelee masuala ya Dubai. Ndio tukitoka Dubai tutarudi tuongelee yale masuala yetu ya nyumbani ama na yale tu yote kuhusiana na maendeleo endelevu. That means the SDGs. So today we will just be hanging around, or rather talking matters COP28. Ikizingatiwa kwamba COP28 ilianza pale wiki jana, na hivi sasa imesonga tu kukiwa kuna mambo mengi ambayo yanasongea pale kutoka pale Dubai. So assuming now that I am in Dubai right now, because we're going to talk matters COP28, wewe pia pale ambapo unanitizama bila shaka tuko na wewe Dubai. So usijione kama wewe umebaki pale kwenye huko. Jitambue kwamba wewe pia uko Dubai, au sio? Nipende tu kukaribisha, welcome very much, and remember we are streaming live pale YouTube at Vito Africa, and you can always follow us on the other social media platforms, Facebook and TikTok at Vito Africa, Instagram and X, or rather Twitter at Vito Africa 1. Vile vile ukumbuke kwamba unaweza kutufuatilia pia kupitia ile mitandao nyingine za kijamii, Rumble pale at Vito Africa, and of course Africa at Vito Africa. Ndio pale sasa currently tuko live pale YouTube, so utakuwa unaingia pale na utakuwa tunaongeleshana pale mawili matatu bila shaka, ili kwamba tusonge pamoja kabisa. Otherwise today, as I have just mentioned, we're going to look at the guiding principles and approaches for Africa's adaptation and resilience. Remember, we are talking matters climate hapa. Tukiongelea kuhusu mambo ya COP. Hiyo ni mambo ya mabadiliko tabia nchi pale. Kwa hiyo utakuwa unaangusha pengine comments zako pale ukijaribu kutukumbusha ama kututajia vile vitu tu, baadhi ya vitu ambavyo umeweza kuvisikia, ama vile ambavyo ulisoma wiki iliyopita, vile ambavyo umesoma hii wiki, yale matukio ambayo umekuwa ukiyafuatilia pengine ama kuyaona katika mitandao ama katika zile links ambazo zimekuwa zikitumwa kule nje kwa ajili ya masuala haya ya COP28. Karibu uweze kuandamana nami, na bila shaka comments zako nitakuwa nazipitia, lakini moja kwa moja tu tutakuwa tunaingilia kwa yale ambayo tayari yameweza kutukia siku ya kwanza pale wiki jana COP ilivyoanza. Kwa uzuri tu zaidi, I think we had mentioned most of these items. So kwa tumetaja tu vitu vingi kwamba now that we are moving to COP28, there are some things ambazo tulisema iache kuwa hadithi nyingi sana, iache kuwa hadithi. And I remember I had two brothers here, Madaraka Katana, ambaye pia alikuwa amesema kwamba I think it's time for the global north now to keep their promises, and more specifically in paying up for the loss and damage. Remember we had mentioned that the loss and damage ni kitu yenye imekuwa ikitajwa sana, lakini pia mwaka jana during the African COP pale Egypt bila shaka ikatajwa kwamba we need to have a facility, a financial facility which inaitwa loss and damage fund, ambao sasa it's supposed to be there ndio sasa iweze ku compensate wale the vulnerable countries, ambazo hizo zina include mostly to Africa countries na zile zingine zenye zinakuwa considered kwamba ziko katika global south, kwa sababu ya the adverse effects ambazo zimeweza ku hit zile countries. So the loss and damage fund ikatajwa kwamba pale COP27 kwamba itakuwa vizuri ikuwe, but at the end of the day it was about stories. Ile ilikuwa ni hadithi kwa sababu ilitajwa na ikawachiwa hapo. So Madaraka pale kwa amesema if that promise can be kept, itakuwa tu vizuri. Na pia tulikuwa na bwana mmoja hapa Joseph Gona, ambaye kidogo tulikuwa tunasoma na yeye mambo mawili matatu, lakini pia kama amesema kwamba itakuwa vizuri sana endapo COP28 itakuwa inaleta faida, ambao pia itakuwa ni jambo ambalo linagusa yule mwananchi wa kawaida, ama yule ambaye ameweza kupata ile sijui tutaita hasara moja kwa moja tu pale kwa ground. So I feel like
just from the previous session that we had, na during the first session of COP28, it was already a done deal, because as we are speaking right now, the loss and damage fund iko, and of course the COP presidency, akona jina gumu yule, watu wa Dubai majina yao ni magumu, but the COP presidency after wameketi, it was agreed that lazima hiyo fund ikue, na already most of the states including Dubai wenyewe tayari washa provide ile yao, and we've also seen the big nations pia zikiingia pale na kupiana ile ahadi ya the amount that they will be contributing towards seeing the operationalization of loss and damage fund. So we've seen that, and of course pia ikatajwa pale pia some of the countries ambazo pia they have been considered kwamba wao pia wako kwa global south, but wamekuwa wamedevelop in some way, pia nao wanaombwa pia waweze kuingia hapo ili kwamba waweze kupiana katika ile. So I think that one is a plus kwamba we already have that fund, we have the loss and damage fund, or that facility, and it is actually there, na itakuwa inasimamiwa, currently itakuwa inasimamiwa na World Bank. Wao ndio watakuwa wanaangalia Kenya. Tukiambiwa sasa nyinyi wa Kenya mnatakiwa mpate kiasi fulani, basi bila shaka World Bank ndio itakuwa inacheza na sisi hapa, tunaangalia vile vitu vyenye viko. And of course kuna vitu tu vingi ambavyo vimearise from the same. Now that the loss and damage fund iko, it's present now, sasa kuna zile maswali mingi itakuwa inaendaje, how will World Bank how will they facilitate the same now that they already have their own niliona watu campaigners pale, wacha tuyaite campaigners and activists, wakisema kwamba wako na some bureaucracy zao, ama tusizita bureaucracy, lakini a lot of processes zao zenye wanazijua now. So people were trying to see, haitaenda kwamba pia waanze kupeleka huko, na hii ni mambo tofauti. But of course lazima tutakuwa na kuna the committees zenye zitakuwa ziko hapo zikijaribu kufuatilia kuona kwamba mambo inaenda sawa, ili kwamba ikaweze kufaidi wale ambao wanapaswa kufaidi, right? So hiyo sahihi iko hivyo. And pia bado imekuwa ikitajwa tu kwamba ile pesa yenye inatajwa bado ni kidogo. Remember that in 2022 and 2023 tayari the losses ambazo zimeweza kuletwa na the adverse effects of climate change tayari ziko big, na they in billions, hundreds of billions. So and that is pounds, so I feel like still bado we need to do a lot of lobbying kuhakikisha kwamba the funding inawekwa tu vizuri. Lakini pia licha ya hayo bado ni lazima pia tukue tu na guiding principles and approaches, of course more specifically for Africa, because now as Africans sisi ndio tunatakiwa kuangalia kwamba this thing imekuwa ikituchapa sisi zaidi. So kuna vile vitu viwili vitatu tu tunaweza taja kwamba kwa sababu when we are talking of adaptation and resilience, na tukiongelea kuhusiana na the finance part, ni lazima sana sana kukuwe na mikataba na mikakati muafaka ambayo itakuwa inaweza kusaidia mwananchi wa kawaida. Remember, wakati mwingi tukiongelea about the effects, sana sana kuna wale ambao zinawakumba zaidi kushinda wengine. As much as we normally say zile effects kila mtu anazipata, but of course kuna wale ambao we are sure wao inawachapa zaidi. So we should have some principles or rather approaches which will help us in the adaptation and of course the resilience of the same. So just before we get into that, I'll just be highlighting some of these the principles, but just before that allow me to go through the comments ambazo tayari mpenzi mtazamaji umeweza kuangusha pale kwa YouTube. Kumbuka kwamba tuko live pale, alafu tutakuwa tunarudi pale kwa guiding principles and approaches. So naona pale tayari Voice Media pale amesema TRP 254 live niko ndani. Asante sana watu wa 254 hapa, nafurahia sana. Unajua siku hizi kila mtu ni 254. Mimi mwenyewe hapa ni 254. Emmanuel Gona 254. Leo sasa, hiyo ni leo. Kinipata kesho nitakuwa na jina lingine bora tu, niko na 254, tunajua tuko pamoja. Karibu sana Wisecom. Reshi Raquel pala anasema Wisecom kwani alikuwa ndani ya show kabla ianze.
huyo ni deep state. Unajua Kenya pia na ma deep states bwana, sometimes unajini ama alikuwa amewekelea tu akawa sasa ni kupaste. Unajua kuna watu amekopi mahali hiyo text pale akaangusha tu, ni kupaste na kusonga hivyo. Uwezi jua Reshi Raquel pia akasema anyways view number 2 niko ndani. Thank you so much Reshi Raquel. DTH anasema keep it up, a nice show. Thank you so much. Kumbuka kwamba pia unaweza kutaja yale mambo mawili matatu ambao umesikia kuhusiana na COP28 ama kuhusiana na the Conference of Parties ambazo zimekuwa zikifanyika kila baada ya mwaka tu kuongelea masuala ya tabia nchi haya. Unaweza zitaja tu bila kuogopa, unajua? Kwa sababu kuna vitu zingine ambazo pengine itakuwa umesikia pengine ni dhana, tunaweza jaribu kucorrect vitu kama hivyo. Ndio sasa usikae tu kwamba hii kitu nilisikia hivyo ama nilidhania hivyo, siku nyingine ukaenda itaja mahali ikawa sivyo alafu ikawa kimekuramba. So bado unaweza kutaja pale na tukaona vile ambavyo tunaweza saidiana. But meanwhile turudi pale kwa guiding principles and approaches for Africa's adaptation and resilience. Kumbuka kwamba wakati tunapoongelea kuhusu finances, wakati tunapoongelea kuhusiana na issue kubwa ambazo zinafanyika pale kwa Conference of Parties, I think the main issue that we are looking at is how best we can cope up with the situations that ziko kwa ground sahi. Na wakati tukiongelea hivyo, definitely we are talking about finances. Everyone understands that whenever we are mentioning anything to do with finance, we must be very keen. And that's why we need to have some guiding principles and of course approaches, because bila hivyo itakuwa ni historia kwamba of course if you look at the internet most of the time, if you see climate change or other climate action trending, you'll also see climate crisis or other climate scam somewhere else trending. So I think it's very important for us to have some guidelines pahali hapa na pale, na zikuwe tu clear to each and every one of us, so that ikuwe rahisi kwetu kujua kwamba hili lipo na tunatakiwa kufanya hivi ama tunatakiwa kulifuatilia hivi ili kwamba liwe kwa ubora zaidi na liweze kufaidi. So I'll just be mentioning just a few, because of course we need to have a good number of these ndio sasa mambo iende vizuri. But siwezi tu ongelea vitu zote, unajua lazima pia ni kule pause. Ndio hizo zingine tukionana huko nje. And of course kwa sababu tunakuambia Vito Africa lazima tu iko live, iko very active kwa zile mitandao. Huko kwingine lazima we can engage sana. Hata in fact more than 2 hours huko ndani. But for this show tutakuwa tuko very brief. So the first principle which inaweza kutusaidia ama inafaa kuwa ni the social justice and equity. When we talk of social justice, unajua the social aspect, the justice aspect. So when we talk of the social justice, basically we are trying to see how best whenever we're talking of matters finance in climate, then we should look at a case ambapo we have at least a fair wealth distribution. Kukue kuna fairness mahali. When we talk of social justice, it brings that fairness aspect. Ndio huyu asihisi kama ameonewa na huyu asiwe ameonea mwingine. So tukue tuna meet mahali pale. So we should have ile wealth distribution ikuwe fair enough, or rather fair wealth too, ikuwe tuna balance. And that's why whenever we're talking of the loss and damage, we were looking at it in reference to global north and global south. In that, the global south being the biggest emitters, they are supposed to pay because they are wealthy, tunaleta ile balance pale. And that's why as the vulnerable countries sisi sasa tunatakiwa sasa tukue at the receiving end, because sisi ndio tunasuffer the most. Sasa tunatakiwa tulipwe sasa. So we are trying to distribute to distribute your wealth, tujaribu tukue na hiyo fair distribution ya wealth. We can also talk of on the same note, just the distribution of privileges also. So when we talk of social justice, unajua wakati tukiangalia kuhusu privileges tunaweza taja kama gani? Nakumbuka zamani zile nikifunza pale shule ya msingi fulani, alafu nikaitisha mshahara niongezewe. Jamaa aliniambia unataka mshahara na unakunywa mpaka uji saa 4. Hizo ni privileges tunakupatia. So kuna zile vitu zenye inahisiwa ni kana kwamba unapewa, si ati it's your right, unapewa, but again wakati zinapianwa wapi kivipi? Kwa mfano if we're talking of pengine countries,
tunaweza pewa pengine kama Kenya tupewe kiasi kikubwa kushinda pengine Uganda ama Tanzania. So huko ndio pia tunajaribu kuwe ile distribution of privileges pia ikuwe ni kitu yenye inaeleweka, because sometimes pia unapata kuna zile some other countries pengine hazipewi na vitu kama hivyo. Or even if we are to go direct kabisa kwa communities, upate kuna these communities is given some privileges ambazo the other communities are not getting. So whenever we are talking of social justice again in this, hiyo pia ni kitu muhimu ambayo tunatakiwa kuangalia. Pia we are looking at the rights and of course the inclusion part. The rights, unajua anything that is happening ni vizuri pia kukue kuna the aspect of rights, the human rights, na zile zingine, or basically the human rights. Of course tukiangalia human rights, and that reminds me, I think one of these shows will be talking about the human rights. Ziko nyingi tu, lakini hizo rights hizo ni muhimu sana tuweze kuzijua. Na nakumbuka tu pia tukiongelea kule nje tukapata jamaa wengine wakitaja kwamba askari si watu wazuri, vitu kama hivi. So vile ni vitu ambavyo nafikiria wakati tukijua zile rights zetu inakuwa vizuri. So whenever we're talking of social justice again, there is the aspect of rights, lazima pia zikuwe hazikui violated in any way. Any rights zibakie kuwa rights na watu wazipate venye iko. We have also mentioned of inclusion. Isifikie time tu watu fulani wakutekana kwamba wametengwa katika michakato hii yote. So ni vizuri pia hiyo inclusion ikuwe kwa kila mtu, na vitu kama hivyo ikuwe tu kitu yenye kila mmoja ana feel yeah, I'm part of this journey. That makes a lot of sense. And again, when we look at the equity part, equity is more of a distribution of resources and of course the opportunities to the people. So it is very important. Now that we have the loss and damage fund, it's very good for us to get ISO resources equally distributed equally, and of course the opportunities that will be coming along with the loss and damage fund. Of course we expect kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinakuja, and you do not expect kwamba World Bank itakuja tu itupatie vitu Africa, kwa sababu tumekuwa tukiongelea masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi, tupewe sisi direct funds na vitu kama. So katika hizo lines zote we should make sure that the distribution of resources and the opportunities are very equal. That's where sasa tutakuwa tunaongelea about the equity. The other principle which is very important is the gender and social inclusion. Of course I've mentioned a bit on the social part, so I do not have to repeat that, but it's also very important that I insist when we talk of the social inclusion. Of course some of the shows pia tumekuwa tukiongelea hata the classes, you see. So when we talk of classes, isifikie time tu ikue mabazuu peke yao ndo wanakuwa considered, maybe kwa some engagements zenye bado zinaongelea kuhusu vitu ambavyo they are affecting all of us. So it's very important that we have that social inclusion in that. When we talk of gender, most of the time, especially in our traditions as African, ni pia tu mfano tu moja kwa moja wa our mothers, our sisters, women to be specific. Women wamekuwa kiangaliwa tu na jicho ingine tofauti sana pale. Mwanamke amekuwa kiangaliwa hana rights, yani hapaswi kabisa yani yuko tu, mwanamke ni mtu tu ameangaliwa tu kwa nini. So whenever we are talking of these guiding principles and approaches in regards to the climate action and every other, by the way, this one inakata cross kila mahali, ni lazima the gender inclusion ikue in that. Now especially when we talk of matters climate, we are certainly sure. Kuna mifano tumekuwa tukipewa katika hizi engagements zenye tuko nazo. Najua pengine utakuwa umesikia. Kwa mfano, mko katika familia, baba, mama na mtoto tu mdogo. Alafu kumetokea mkasa kwa mfano. Ikawa inaangaliwa, je, ni nani atafanya nini mwanzo? Na watu wengi tu wamekuwa wakisema, si mimi, lakini najua that's a fact. Watu wengi wamekuwa wakisema baba pale kitu ya kwanza atafikiria ni kukimbia, which is a fact by the way. Baba atakimbia. Sasa pale mama badala akimbie, mama atakuwa anafikiria niko na mtoto, niko na hiki. So in that process ya kufikiria hizo vitu zingine, wanakuwa sasa wao ndio vulnerable, kwamba wao inawahit moja kwa moja, because lazima afikirie. Kwa mfano ni mkasa tu wa moto, ni mkasa wa floods, yani kitu chochote tu utapata kina baba pale pengine anaweza kimbia akisema kwamba anaenda kutafuta msaada, but hiyo ndio ameenda. So in real sense mwenye anabaki nyuma inakuwa mama pengine na watoto. So unaona vile sasa wao inawachapa moja kwa moja. So
whenever we are talking of climate action in this case, ni vizuri tu sana kwamba gender inclusion ikuwe hapo, in that women lazima wakuwe hapo because wao moja kwa moja kinawachapa moja kwa moja. So it's very important we hear their voices, tupate their insights pale, ndio sasa whenever we are moving tujue we are moving forward as a team, we are moving forward as a family, we are moving forward, and we are certainly sure that whatever we are discussing about will actually bring some solutions to the challenges or rather problems ambazo tutakuwa tuna face sisi kama sisi. The other important one is transparency and accountability. And kitu ingine ya maana zaidi katika hii najua katika nchi yetu, hasa katika nchi yetu. Katika nchi yetu tukiongelea kuhusiana na mambo ya transparency and accountability, nafikiria we have a lot of issues. But now that COP28 hii bado itaenda ikiisha, leo ni tarehe ngapi? Is it 6th? So 6 days from now COP itakuwa inaisha. Tumetaja kwamba loss and damage fund iko na tayari kuna zile contributions zenye zimepeanwa, ingawaje hazitoshei. We need more contributions ziweze kuingia pale. But sasa when it comes to transparency and accountability, I feel like it is very important for the countries. Now this moja kwa moja to our countries na wao wakubwa huko mbele mbele. It is very important for us to achieve accountability. I think we need to bring down the aspect of participation, the public participation, kwamba watu waweze kuhusishwa moja kwa moja. Let us hear from the people. Isikuwe tu ni kitu yenye ina trickle down kutoka juu kuja chini direct kwamba this is what will happen. This is the right time for us to have the public participation. Let us hear the voices of the people pale chini, tujue what are they facing and what do we think would be the solutions to the problems that they are facing. One thing with people ambao wako na shida, they always have their own solutions. Najua tu katika pite zetu huku nje, bila shaka tushaipatana na vitu ambazo zimekuwa zikihappen huku nje. Ushaisikia tu jamaa wamekuja ni wafadhili fulani pale, alafu jamaa wamekuja wakachimba kwa mfano boreholes kwa sababu wamesikia, sijui wamesikia vipi, but wao wamekuja wakachimba boreholes. Kumbe jamaa wa pale hawakuwa wanahitaji maji ya borehole, walikuwa wanahitaji kitu chengine. So at the end of the day, boreholes wewe utakuja useme kwamba I drilled some boreholes somewhere, maybe 20, 100, name them. But hazina impact yoyote. They do not have any direct impact to the people of that community. So it's very important for us to make sure that we are engaging the community one-on-one, so that wakati kitu yoyote ambayo itakuwa inakuja kwao, wajue kabisa this is what we wanted, na this itakuwa inatusaidia in 1 or 2. Ndio sasa tusikue na hiyo gap. Transparency the same. I think it's equally important wakati tuna especially in the distribution of resources. Whenever that thing is happening, it's very important for us to have a point where everyone sees that this is what is coming in and this is what we are doing using these certain resources na hivi, so that kila mmoja kabisa akuwe anajua kwamba hili lilienda hivi ama lilipaswa kuenda hivi na limeenda hivi kwa sababu ya hivi na hivi. So at the end of the day tutakuwa tumepunguza ile maswala. And by the way, hiyo kitu pia itakuwa imetia motisha kwa the whole community, kwamba wanajua this the right thing that inaweza kufanyika kwa sasa, na we are moving in a positive direction sisi wote. And of course you should have also noted that whatever we are giving as principles here, si ati ni kitu tu ya kwamba iko tu kwa mambo ya climate. Iko kila mahali. Now just before pengine nipitie ule upande mwingine pale, I've also mentioned about the human rights and of course indigenous people and local communities rights. I think especially hii ya kwamba sasa when we talk of matters climate, kuna watu ambao wanakuwa affected moja kwa moja na wako chini. That's a fact. In fact, the other day I wanted to ask this, for sure kama I asked those two gentlemen about the COP28, or rather the COPs. Who is going there? Who are they representing? Do they have the voices? And I think I brought that question, but in relation to Africa Climate Summit,
And I was asking one madaraka pale kwamba, do you think it was a success in that wale watu walioenda walikuwa hapo, sauti zao zilisikika? Because most of the time we are having such summits, and the unfortunate bit is the voices of the people are not represented in such summits. So now that the voices might not be represented there, but at least there are some negotiations that have been done, it is equally important for us to have the voices ambazo zilikuwa kule na the wins ambazo zimekuwa kule ziregeshwe back to the indigenous people, the community. Let it come to the community level. Let the rights of these people zikuwe zinafuatiliwa vilivyo. So isifikie mtu pengine waanze ku take advantage of other people simply because maybe they were not engaged directly. So I think that's the element of the people's right, local communities' rights, and of course the human rights altogether. Though I had also mentioned that we also have some transformative adaptation. Of course, as Africa, unajua kuna vile ambavyo pia tunavyoendelea. Remember tulisema kwamba zile vitu ambazo zimekuwa zikituchapa, by the way, ni kwamba sisi kama Africa we already have enough resources zenye sisi wenyewe tukiamua tunaweza fanya two very big things. Unfortunately, resources zetu ndo zimekuwa zikitumika kwengine zituharibie sisi. So I think when we are talking of transformative principles in this case, tunajaribu kuangalia, or rather transformative adaptation, tunajaribu kuangalia ni kitu yenye tuna transform, we are moving, we are changing some issues, but pia zikuwe ni kitu tunaweza adapt kwa uzuri. Isikuwe tu ni vitu zenye zinakuja zenye zitakuwa na adverse effects tena, but ni vitu zenye zitakuwa zinatuletea manufaa. And having mentioned that we have enough resources, like when we talk of renewable resources, sisi hizo vitu ziko. And of course kama ni innovations, if you are not keen, unaweza dhania kwamba Africans are not that much innovative, but we are very very innovative. Tunafanya vitu vizuri zaidi hata. So I think it's high time pia to jaribu to consider such principles for us to move forward. We can also talk of the coloniality and systems change. Wakati mwingi tunapoongelea hizi vitu tumejiweka katika position ya kwamba hizi tunafanya hivi tunafanya hivi, and of course that aspect iko tu sana in kwa sababu when we are talking of climate pia bado tunaongelea kuhusu, it is much political. So when it comes to hizi politics hapo ndani yake, we have a lot of colonization. Inaitwa hiyo bora tu ni neo, tuko nayo tu sisi hapa, tunajifanya tunajicolonize sisi kwa sisi, iko within. So unapata ni kitu, as much as we feel like we are changing in some way, but some of us wanaenda tu hapo nyuma wakituzunguka, which is something about kidogo tunatakiwa kutokana nayo kidogo hapo, so that wakati tukimove basi tuhakikishe tuna move tu kwa uzuri na pamoja, so that iweze kutusaidia sisi wote pamoja. And just as we were starting, nilikuwa nimesema kwamba I know these things are very many na zote ziko valid. As long as we can justify that they are valid, definitely they are valid. So I cannot just mention each and every principle or rather approaches that we might have, but at least hizo kidogo zenye tumezitaja, and of course as I have mentioned, we can always apply them kwingi too. Of course we have families, we have organizations, we have companies, we have industries, we have institutions tu zote zile zenye tunaweza zitaja. You can always apply these principles so that ukakuwe na mwelekeo mzuri katika running any of hizo vitu zenye utakuwa una run, whether it's a business ni nini hizo zenye zote tu unaweza fikiria, so that tuone vile hali ambazo zinaweza kuwa all together. Otherwise, so far so good. Kabla nimalize tu naweza sema kwamba COP28 inakuja vizuri, as long as tunaenda kuimalizia ndio, lakini inakuja vizuri. Though wale ambao wako kule, still we urge them wazidi kupush pia
kwamba zile vitu zenye zitakuwa zinaongelewa isibakie tu kwa story. It's time now that we act. Na of course wakifika huku we'll always expect to have the locally led actions zikuwe zimepewa mstari wa mbele pale, ili kwamba tukaweze kuona vitu vikitekelezwa kutoka ground. It's time also for the countries ziweze kuwa responsible enough, wa prepare kama ni zile contributions zao vizuri tu kwa wakati unaofaa, so that isifike tu wakati tukaona kwamba ni mambo mengine inaweza pengine kuharibika kwa sababu ya utepetevu pengine wa wale ambao wako kule kwengine. Nipende sana mpenzi mtazamaji kukushukuru kwa kuweza kujiunga nasi tangia mwanzo wa kipindi, na tukutane tena wiki inayokuja siku kama ya leo katika Vito Lifestyle. Kwaheri.